Carlas, bonsoir. Qu'est-ce qui a pas fonctionné ce soir pour vous? What didn't work today for you? I think that today is a. Sometimes I'm angry. The last days I thought that I was not so happy about the commitment of the team. Today, honestly, I congratulate now the team. I think that it's hard when you lose 2-0, but I think that the team compete very well the first half. We press well. We try to occupy and attack the spaces that we wanted. It's true that the opponent play lower that maybe we expect in our plan, but I think that in general was a good first half. But this goal, that maybe is the last or not the only thing that I can criticize a little bit the team, because I think that we lose the concentration in this action, and football is like that. So finish 1-0 in a, for me, sure not bad first half. Donc, ces dernières semaines, des fois, j'ai parlé de l'engagement de l'équipe. J'ai critiqué un peu l'engagement de l'équipe. Aujourd'hui, le score était sévère, mais ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, l'engagement était bon, avec une bonne première mi-temps. Le but, c'est le seul point négatif que je peux critiquer. C'est vrai que Lens était peut-être un peu plus bas que ce qu'on aurait pensé. And after in the second half, I think that we try to improve something in the half part, but football is like that. So when you are in a bad moment, suddenly, what a goal. So they scored the second goal. This situation create a harder moment, harder game for us. We try everything. We change players. We finish. We shoot. We arrive. We miss a penalty. So I think that we did everything that we can. And I repeat, I think that today the result is hard for us, because I think that in my opinion, we didn't deserve lose 2-0 today. Donc en deuxième mi-temps, après, on a essayé de corriger quelques placements, quelques trucs dans notre plan de jeu. Mais soudainement, forcément, avec ce but sorti un peu nulle part, un très joli but. Et non, aujourd'hui, vraiment, je trouve que le score est sévère comparé à ce qu'on a pu faire. On a essayé d'arriver dans des bonnes zones, on a même un penalty. Donc voilà. Coach, bonjour. Qu'est-ce qui manque à votre équipe pour arriver enfin à aligner des performances, être plus régulière? Vous faites un bon début de match, puis après il y a ces deux faits de jeu sur les buts, mais d'un match à l'autre, on voit que vous avez du mal à enchaîner. Entendido, pero ¿qué podemos hacer para que hemos hecho un buen partido, pero al final no? Sí, exactly. Yeah, in the last press conference I talked about that. I think that today, so you need confidence, so you need to win games, you need to create something to generate a better environment. I think that today the team start with a very good commitment, everybody concentrate, everybody, I cannot criticize, but it's true that in maximum level, we play today against Lens, so it's a big club, a big team, and we concede this space. We sleep a little bit in this back, and they score. So maximum level, this is the difference. And today, this goal killed us a little bit about our mentality, but I think the team head up well, react well, and honestly, I talk with the team now to say, in some moments, I don't like to lie them. When I'm not happy, I'm not happy. But today I prefer to see a good things. We recovered today. Niklas played a good game that was not 100%. People have to understand that it's not a maximum level. But today I'm happy with all the new players, all the players that Mikel when play. What I have to say about Maguisa, that is very young, but last game he suffered, and today I think incredible game for Maguisa, and this is the attitude, and this is the message that we want to transmit and try to be positive for the next games. Sorry, too much. Donc j'en avais déjà parlé, mais vraiment on a besoin de confiance pour gagner et enchaîner les matchs. On a bien commencé aujourd'hui vraiment, donc il n'y a vraiment aucune critique qu'on peut faire là-dessus. Lens c'est une grosse équipe, un gros club, donc forcément après le premier but nous fait vraiment beaucoup de mal. On a bien réagi malgré ça, et on s'est tout dit avec l'équipe aussi,
que malgré cette première mi-temps qui était compliquée aussi, eh ben, en deuxième, on a bien réagi. Et je suis aussi content du retour de Niklas, qui n'est pas encore à 100%, mais qui revient bien, et ainsi que des recrues. Et Mawissa aussi, qui fait un très très bon match, très fort aujourd'hui. Mikel, so I think Mikel everybody today had a good performance, and this is the way. Just now, honestly, I think that if we are positive, we can come back this situation. Not come back, continue, because a lot of teams are in the same situation than us, and I prefer to be positive today. Donc ça, c'est vraiment le message, être positif, et ainsi qu'avec toute l'équipe. Vous aviez choisi d'aligner Xavi Babika d'entrée plutôt que Yann Bo, par exemple, ou d'autres profils offensifs. C'était un choix tactique pour pouvoir faire mal dans le dos de Lens avec des ballons du jeu direct, comme on l'a vu, par séquence. Et vous avez dit aussi qu'ils avaient joué un peu plus bas que ce que vous pensiez. Ça a compté, ça? Yeah, when sometimes I talk to you about the roles, today we expect that Lens press more. Usually it's a typical team that press more, and we wanted to attack more behind the three defenders, the three-back line of them, especially behind, well, doesn't matter, with Xavi especially, with Aaron, with Thijs, but it's true that they surprised a little bit us in this medium low block, and we didn't have the same spaces that we expect, but I think that this is the idea, try to attack behind, to attack. In the second half, we talk with the team to say, doesn't matter, maybe we don't have enough spaces, but this is the idea. Continue attacking behind to generate more spaces between, and I think that this is a good way, because after we find better Niklas between, Skita, and if it's not possible directly, you have another option. No? So I think good. And about Jan, I like a lot the last game he played this week. He had some problems during the week. Was not so perfect, and we prefer that don't start. But I'm happy about the second half that he played. Donc oui, forcément, en alignant Xavi, on pensait que Lens allait beaucoup plus presser. On voulait attaquer les espaces derrière. C'est vrai qu'on a été surpris par un bloc médian en bas. Mais pour la deuxième mi-temps, on a dit de continuer dans cette optique-là. Et c'est vrai que Yann, cette semaine, il a eu quelques petits pépins, donc on a préféré ça, choisir avec Xavi. Encore une question? C'est OK pour vous? Alors, une petite dernière. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Parce que mine de rien, il y a des équipes derrière qui prennent un peu des points. Vous, comptablement, vous avancez pas et le temps passe et le temps presse un peu aujourd'hui. So are you getting worried with the situation of today? The other teams are getting more points and we're still blocked at the same result. Honestly, I say you sometimes here that this journey will be very long. So it's every game will be the same. If finally today, I repeat sometimes, but if finally today we win or we won, of course everybody was happier, but it's the same. So now we need to continue. We have to fight for next game. Of course, about commitment, not commitment, about good or bad feelings is not the same when you win or when you lose. Of course, now we need to work and we need to head up the environment. But I repeat, today I prefer to be positive and try to that this is the way. So this is the way that we have to play and just. Of course, we have to score. Today we shoot a lot, we arrive, but we need to be more clinical. Donc honnêtement, je vous l'ai déjà dit, mais ce chemin, cette saison va être longue. Chaque match va être une bataille. On doit continuer à travailler. Et je le répète, mais le message d'aujourd'hui, c'est qu'il faut rester positif. Et on doit surtout retrouver les chemins du but. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous.